Добри ден. Good afternoon. We have been looking at what I've called the laws of health. Ние досега, разгледувавме за законот на здравјето. Now, basically, I've found 15 laws of health. Во основа јас најдов 15 закони за здравјето. We've looked at a number of laws of health. Погледавме еден одреден број на овие здравствени закони. 7 to be exact. Да бидам прецизен, 7. But the last one that I'm going to talk about in this series, to me, is the most important one. Али за мене во оваа серија овој последниот е многу важен. Now, I could just call it cheerfulness, Јас го нареков радост. which is also a thing we could call attitude. Али исто така можеме да го наречеме и однесување. Now, the human is made up of 3 parts. Човекот е направен од 3 дела. We've got a body. Ние имаме тело. You can't live without your body. Вие не можете да живеете без вашето тело. We've got a mind. Ние имаме ум. You cannot live without your mind. Не можете да живеете без вашиот ум. But your mind is divided into 2 major parts. Али вашиот ум е поделен на 2 дела. All right? One part is there's 3 lobes in one part. Тоа е 3 дела кои го сочинуваат едниот But дел then we мозокот. got the frontal lobe. Го имате фронталниот дел. I call that the spirit. Јас тоа го нареков дух. That's the one part of the brain, the body, that you can live without. Тоа е дел од мозокот без кој телото може да живее. Matter of fact, this person had an accident, Оваа личност имала несреќа. lost his frontal lobe. Тој го изгубил својот фронтален дел од главата, од But he черепот. can still think, he can still walk, he can still talk. Он се уште може да чувствува, да зборува, да работи, But he's lost the most important function that we have, али го изгубил најглавниот дел кој што нам ни е потребен. the choice between right and wrong. Умот кој што одлучува што е исправно, а што е лошо. Our character. Нашиот карактер. Now, if we go back to where modern medicine began, Ако се вратиме тамо од каде што модерната медицина тргнала, we got Hippocrates, ние ќе се вратиме до Хипократ, the father of modern medicine. до таткото на модерната медицина. The Greeks believed in what we call Greek dualism. Грците верувале во оној грчки дуализам. They said we were made up of 2 parts. Тие велеле дека ние сме составени од 2 дела. All right, we got the body. Го имаме телото, Okay. In the Greek, that would be the soma. а на грчки тоа е сома. We have the mind. Го имаме умот, In the Greek, we call that the psyche. а на грчки е тоа психа. If we put those 2 words together, И ако ги составиме овие 2 збора заедно, the Greek words, грчкиот збор, we get psychosomatic. добиваме психосоматски. What is that? Што е тоа? The effect the mind has on the body. Влијанието кое што го има умот врз телото. How many diseases begin in the mind? Колку болести започнуваат во умот? 90%. 90%. Which means 90% of cures have to begin in the mind. Значи 90% од лековите треба да почнат од нашиот ум. The mind has unbelievable power. Умот има неверојатна моќ. Now, I like to build things, Јас сакам да правам работа. okay? And sometimes you hit the wrong nail. Некогаш можете да удрите погрешно наместо шајката да се удрите по прстот. That can be very painful. И тоа може да биде многу болно. Now, in America, we're big on nail guns. Во Америка ние имаме големи овие пиштоли за шајки. You can go very fast that way. И со тоа можете многу брзо да работите. Sometimes you go so fast, Некогаш можете да бидете толку брзи you shoot yourself. да можете да се упукате самите себе си. This is my hand this past summer. Ова е мојата рака од минатото лето. I shot a nail into my finger Значи се упукал со шајка во мојот прст and guarantee it hurt. и ви гарантирам боли. Now, there was a man who was building a house Бил еден човек кој што градел куќа, up on a ladder. кој што бил на скали, As he came down the ladder,
И додека слегувал по скалите, didn't notice there was a nail sticking up through the floor. не приметил дека има шајка или клинец кој што штрчал од подот. And he stepped right on it. И тој настапнал на него. Nail came completely through it. И шајката поминала кроз целото стопало. And he was in great pain. И тој бил во голема болка. They took him to the hospital. Го однеле до болница. Doctors cut his boot off. Докторот ја исекол неговата чизма. And this is what they found. И еве што нашол. The nail had gone between the toes. Шајката поминала помеѓу прстите. There was no pain. То немало болка. But he felt pain. Али тој чувствувал болка. Where is it coming from? Од каде тоа доаѓа? His eyes saw the nail. Неговите очи ја виделе шајката. His eyes said, that hurts. И неговите очи велат, тоа боли. And he felt the pain. И тој ја почувствувал болката. You know, we've got 3 bears we got to be concerned with. Ние имаме 3 мечки за кои што треба да бидеме предпазливи. There's the bear out in the forest. Тоа е мечката која што е надвор во шумата. What bear is that? Каква мечка е тоа? That could be your job. Тоа може да биде вашата работа. It could be your boss. Тоа може да биде вашиот шеф. It could be the traffic in the roads. Тоа може да биде гужвата во сообраќајот. But you can get away from that periodically. Али од тоа периодично вие можете да го испекнете. Then we got the bear in the house. Али имате куќа во вашиот дом. Might be your wife or your husband. Може тоа да биде вашата сопруга или вашиот сопруг. Your children. Вашите деца. But we got to deal with that. Али ние мора да се справиме со тоа. But the hardest one to deal with Али најтешкиот со кој што треба да се справиме is the bear in our brain. Е мечката во нашиот мозок. That negativity that's there. Таа негативност која што се наоѓа таму. We got to learn how to deal with that bear. Ние мораме да се справиме со таа мечка. Sometimes when you wake up, некогаш кога ќе се разбудите, every time we got to make a choice. Секогаш ние мора да имаме избор. What's going to be my attitude? Кој ќе биде моето однесување? We can be unhappy. Можеме да бидеме несреќни. And that's a choice. И тоа е изборот. No one can make you unhappy. You make you unhappy. Никој не може да ве направи среќни, само вие можете да се направите да бидете среќни. When you wake up and you feel like that. И ако ќе се разбудите и ако се чувствувате дека не сте среќни, two choices. Имате два избора. Ruin your day. Да го уништите вашиот ден. And every other person around you ruin their day by staying like that. И да го уништите денот на оние кои што се наоѓаат околу вас во тој ден затоа што така се чувствувате. Or you make a choice. Или можете да направите избор. You say I'm not going to be like this. Нема да бидам ваков. I'm going to be like that. Ќе бидам ваков. It's a choice that we make. Тоа е изборот кој што ние го правиме. Happiness is a choice. Среќата е избор. But some people say, yeah, but life is not fair. Али некои луѓе ќе кажат, ма животот не е фер. You're right. Да, во право сте. It's not fair. Да, не е фер. Get used to it. Али морате тоа да го прифатите. But it's how you look at life. Али тоа е начинот на кој што вие го гледате животот. Now many of you know Nick Vujicic. Мнозина од вас го знаете Ник Вујчич. Was life unfair to him? Дали животот бил фер кон него? For those of you who know him, you say yes, very unfair. За некој кој што го знаете, ќе кажете дека не бил фер према него. But this is what he says. Али видите што тој вели? I love living life. Јас сакам да го живеам животот. I am happy. Јас сум среќен. For those of you who do not know him, али за вас кои што не го знаете, he was born with no legs and no arms. Тој е човек кој што е роден без раце и без нозе. But he's a happy man. Али тој е среќен човек. And he's a happily married man with children. И тој е среќно оженет човек кој што има и своји деца. He made the best of what he has. Тој направил најдобро што може. And he's done a great job of it. И прави добра работа. Folks, we got a choice. Луѓе, ние имаме избор. We can curse the darkness. Ние можеме да ја проколнуваме темнината. Or we can light a candle. Или ќе ја запалиме свеќата. Let's light more candles. Али овој живот е како
цвеќа. This world has enough unhappy people. Овој свет е доволно исполнет со несреќни луѓе. Help them. Помогнете им. You know the best way to make a person's day? А вие сте најдобрата особа која што можете да го направите денот. Smile at them. Насмевнете им се на таквите. People aren't used to looking at people. Луѓето гледаат на други луѓе, They're certainly not used to people smiling at them. али не гледаат дека другите им се смеат. Just smile and say, "Don't be den." Само насмевнете и се кажете им Yeah. Good afternoon. But you got to have a positive mind. Али ви мора да имате позитивен ум. You know, if you think you can do something, Ако мислите дека можете да направите нешто, you're right. во право сте. You can do it. Можете да го направите. But the opposite is exactly the same. Али и од спротивно е исто така. If you think you cannot do something, А ако мислите дека нешто не можете да направите, you're right again. You can't. повторно сте во право, навистина не можете. The bear in the mind says you can't. Мечката во вашиот ум го вели дека не можете. Get rid of the bear. Отстранете таа мечка. If you have a positive attitude, Ако имате позитивно однесување, it's a good indicator you're going to be a healthy person. тоа е еден добар показател дека вие може да бидете здрава личност. If you have negative emotions, Али ако имате негативни емоции, it's a predictor of worse health. тоа е претскажувач на лоше здравје. If you anticipate a happy event, А ако го практикувате среќните моменти, and I anticipate a happy event twice a day. а јас им пристапувам на тие среќни моменти 2 пати на ден. What is that? Twice a day. А што е тоа што се случува 2 пати на ден? I eat 2 meals a day, Јас јадам 2 оброка на ден, and I love food. а ја сакам храната. So by anticipating my next meal, Значи, учествувајќи во таа храна, my brain is producing more beta endorphins. мојот мозок произведува бета ендорфини. How much? Колку? 27% more. 27% повеќе. It also is producing more human growth hormone. А исто така го зголемува и растот, хормонот на растот. How much? Колку? 87%. 87%. That's just anticipation. Али тоа е само затоа што во нешто учествувам. So what do those two hormones do? Али што е тоа што овие два хормона прават? Human growth hormone builds the immune system. Part of it. Човечкиот хормон на раст го изградува и зајакнува нашиот имун систем. Beta endorphins, Бета ендорфините, they make the immune system stronger. тие го прават нашиот имун систем појак. I don't know what you're going through right there who is watching this program. Не знам ни што поминувате вие кои што сега го гледате овој програм. But I want to give you a dose of endorphins. Али сакам да ви дадам доза на ендорфин. You can do it right where you're at. Можете тоа да го направите таму каде што се наоѓате сега. All you got to do is smile. Тоа може да го направите со насмевка. That releases endorphins. Тоа ги ослободува бета ендорфините. You don't feel like smiling? А ако не се чувствувате за смеење, Force a smile. натерајте да се насмеете. Even that will release endorphins. Дури и тоа ќе ги ослободи ендорфините. Those are called happy hormones. Тој се вика хормон на радост или на среќата. We can call them healthy hormones. Ние можеме да го наречеме хормон на здравјето. You know, some people inherit blue eyes. Некои од луѓе ги наследуваат плавите очи. That's in your genes. Тоа е во вашите гени. But some people cultivate angry eyes. Али некои луѓе ги одгледуваат лутите очи. We don't inherit anger. Ние не наследуваме лутина. We become angry with our environment. Ние можеме да бидеме лути на окружението. Okay? This is an unhappy family. Ова е една несреќно семејство. Now, it's not my family, Тоа не е моето семејство, but it was like my family. али е како моето семејство. My father was an alcoholic. Мојот татко беше алкохоличар. Made everyone else very unhappy. Тој правеше да сите околу него бидат несреќни. Now, they study
smiles. Researchers study smiles. Истражувачите ги истражувале насмевките. There are certain smiles that are genuine smiles. А постојат одредени насмевки кои се вообичаени. How can you tell if it's a genuine smile? Како можете да кажете дека некои насмевки се искрени? Cover the mouth. Покрите устата. Look at the eyes. Погледнете ги очите. You see, we've got a certain muscle that pulls the face into a smile. Имаме мускули на лицето кои што ги подвижуваат да бидеме насмејани, да изгледаме насмејани. But the eyes, we got a muscle here Али нашите очи имаат мускули. that gives us that little squint in our smile. Тие се малце призатвараат кога се насмеваме. Now I'm going to give you a little test. Ајде ќе ви дадам еден тест. Here's 4 children. Еве 4 деца. Just look at the eyes. Погледнете ги нивните очи. Now, you may not be able to see the picture very well, Можеби не можете да видите најдобро сликата, but are they genuine smiles or artificial smiles? дали нивната насмевка е искрена или е вештачка? I can tell you for sure. Али јас ќе ви кажам за сигурно. How do I know? Како знам? That's me. Ова сум јас. These are my 3 sisters. Ова се моите 3 сестри. And we were scared И ние сме исплашени, because our father was taking the picture. затоа што татко ми ја направи оваа слика. And we had to smile. И ние моравме да се насмееме. I can do that, Ја можам да го направам, but my eyes can't. али моите очи не. Now, in a family like this, Али во семејство како ова, the oldest one has the hardest job најстарата има најтешка работа. because she feels responsible for her brother and her sisters. Затоа што таа се чувствува одговорна за својот брат и за своите сестри. Notice what my sister Kathy is doing. Приметете што мојата сестра Кати прави. She's holding me. Таа ме држи. Now, another picture I have, she's holding Linda with the other hand. Имаме една друга слика каде што мојата сестра Линда ја држи со другата рака. And I suspect she's pushing her knees into Deborah's back to let her know, I'm here for you. И претпоставувам дека со колената ја допира мојата сестра Дебора за да ја каже јас сум тука. We grew up with fighting, Ние растевме во тепачки, yelling. во викање. Me got the beatings. Јас добивав ќотек, But my oldest sister Kathy, али мојата најстара сестра Кети, she wore a mask. таа носеше маска. She was always happy. She always looked happy. Таа секогаш изгледаше среќна. In 1956, Во 1956 година, my mother says, that's it. мојата мајка рече доволно е. Took me and my 3 sisters and we moved to Long Island, New York. Не зеде нас 4 деца и се преселивме во Лонг Ајленд во Њујорк. Happiest time of our lives. Најсреќните моменти во нашиот живот. But my father talked my mother into coming back. Татко ми изборуваше со мајка ми за да се врати назад. He was going to change, Дека тој ќе се промени, which he never did. што никогаш не го направи. My oldest sister, Мојата најстара сестра she wore the mask, ја носеше оваа маска, but she never forgave my mother. али никогаш не ја опрости на мојата мајка. She kept that inside of her. Секогаш го тоа држеше во себе си. And in the year 2015, Во 2015 година we buried my sister. ја погребавме мојата сестра. That never should have happened. Тоа никогаш не требало да се случи. Our great grandmother Мојата прабаба died at 96. почина на 96 години. Our grandmother Мојата баба died at 96. почина на 96 години. Our mother Мојата мајка died at 96. почина на 96 години. My dear sister Моја драга сестра died at 69. почина на 69 години. If you have negativity in your heart, Ако постои негативност во вашето срце, you have to get rid of it. мора да се решите од тоа. Anger, Лутина, guilt, вина, sorrow, тага, whatever it is, што год и да е, it's going to kill you. тоа ќе ве убие. Interesting study. Едно интересно истражување. Had a group of people to see how much calcium do we need. Истражувањето се однесувало колку калциум ни е потребно. Each person got 1,500 milligrams of calcium in their food per day. Секоја особа добивала калциум од 1500
по оброк секој ден. Then they would collect their urine and their feces. Тогаш ги собирале урината и изметот. See how much calcium they were losing. Да видат колку калциум губат. This man was losing 800 milligrams, Овој човек губел 800 милиграми. which means he only needed 700. Што значи дека ни се потребни само 700 милиграми. Every day the same. Секој ден изнова, And однова. then his wife died. Тогаш неговата сопруга починала. He went into depression. Тој западнал во депресија. Stayed with the program, Останал во овој програм, but he was no longer losing 800 milligrams of calcium. али повеќе не губел 800 милиграми калциум, He was losing 2,300 milligrams of calcium. тој сега губел 2300 милиграми калциум. Here's what a medical journal says. Еве што медицинските списанија велат. Depression is a risk factor for osteoporosis. Депресијата е фактор и голем ризик за остеопорозата. We got to get over it. Ние мораме да го преминеме ова. I talked about smiles. Ви зборував за насмевката. In studying smiles, they looked at American baseball players. Во истражувањето гледале на бейсбол играчите, Who played in 1950s and the 1960s. кои што играле во период од 1950 до 1960 година. Here's two very famous American baseball players. Овде се два познати бейсбол амерички играчи. What kind of smile we got here? Какова насмевка тука имаме? Not very genuine. Не е многу искрена. How about Ernie Banks? Што е со Арне Бенкс? Real smile. Вистинска насмевка. But look closer. Али погледнете поблиску. Roger Maris Роджер Марис died at 51. починал на 51 година. Ernie Banks Ерни Бенкс died at 84. починал на 84 години. Because Ernie Banks had a philosophy. Ерни Бенкс имал една своја филозофија. And I recommend all of us adopt his philosophy. Јас ја препорачувам таа негова филозофија да сите ние ја прифатиме. You've got to generate happiness within yourself. Морате да се обидете да бидете среќни во самите себе си. Ако сте несреќни на едно место, имате шанса да бидете несреќни секаде. And that's the absolute truth. И ова е апсолутна вистина. People are unhappy in their marriage. Има луѓе кои што не се среќни во своите бракови. They get rid of their spouse. Тие ќе го напуштат својот брачен другар. They find some other fool that will marry them. Може би ќе најдат некоја друга личност со која ќе се земат. And this person thinks they're going to be happy campers. И оваа личност мисли дека сега ќе биде среќна. There's a problem. Али тука постои еден проблем. They are the same person. Таа е една иста личност. They're going to be just as unhappy. Ќе биде исто така несреќна. Get happy. Значи бидете среќни. Another study. Едно друго истражување. 114 college students. 114 ученици 1958 to 1960. во период од 1958 до 1960 година. They looked at the pictures of the girls when they were in college. Значи гледале на сликите за девојките кои што биле на тој коледж. They classified their smiles. Тие ги класифицирале нивните насмевки. And this is what they learned. И еве што научиле. Those who had genuine smiles Тие кои што имаат искрена насмевка, tended to get happily married биле среќни во својот брак. and stayed happily married to the same person their whole life. И останале среќни со истата личност во периодот на нивниот живот. Those who had the good smiles Тие кои што имале добра насмевка were more athletic and more healthy during school и кои што атлетски вежбале за време на учењето and stayed that way their whole life. и останале така цел живот. Amazing. Неверојатно. Now, this is one of my favorite studies, Ова е едно од моите најомилени истражувања. looking at Catholic nuns. Гледале на католичките сестри. They got the same religion, Имале иста религија, the same positive attitude about working for the Lord. имале позитивно однесување да му служат на Бога, They serve mankind. му служеле на човештвото. But the researchers put them in three groups. Али истражувачите ги ставиле во три групи. The positive group, Позитивната група, the negative group, негативната група and the very negative group. и многу негативна група.
looking to see how many would live to be 84. Ајде и сакале да видат колку ќе бидат живи до 1984. The positive group, А позитивната група 90%. 90%. The negative group, Негативната група there's only 34%. само 34%. The very negative group, А многу негативната 11%. само 11%. Take your choice. Изберете го вашиот избор. Only difference is attitude. Разликата е само во однесувањето. But they kept the study going. Али ова истражување продолжило. Who will be the last ones living? Сакале да видат кој ќе биде последен кој што ќе живее. By the time they got to age 94, Али пред да наполнат 84 години, the two lower groups were all gone. 94 години, приметиле дека двете групи ги снемало. 54% of the positive group were still there. 54% се уште биле тука. That should make us wake up and get right with our minds. Ова треба да не разбуди и да делува на нашиот ум. Another study, Една друго истражување. looking at two different groups of women. Гледале на две групи жени. They had the same risk factors for heart disease. Имале исти фактори кои што можеле да делуваат на срцеви заболувања. But look at the two groups. Погледнете ги двете групи. Is this group worrying about it? Дали ова група е загрижена за нешто? They're having a great time. Ти имаат прекрасно време. This group worrying about it? А дали ова група е загрижена за нешто? Negative thinking. Негативно размислување. But they had the same risk factors. Али имале исти ризични фактори. They were older. Тие биле постари, They had high cholesterol, имале висок холестерол, had high blood pressure, имале висок крвен притисок and they were overweight. и биле прекумерна тежина, со прекумерна тежина. The only difference Единствената разлика was attitude. е било нивното однесување. The results of the study, И резултатот на ова истражување, those people who are always worrying about their heart disease оние луѓе кои што се грижеле за своите срцеви заболувања, were 4 times more likely to die of that heart disease. Е 4 пати повеќе кратно дека можат да умрат од тие заболувања. The bear in the brain. Мечката во мозокот. Let's be happy. Ајде да бидеме среќни. There's so much to be happy about in this world. Има толку работи за кои што треба да бидеме среќни на овој свет. Now, another bear in the brain. This is literally bear in the brain. Ова е буквално мечката во нашиот ум. Lev Tolstoy. Лав Толстој. Okay, that's him down here. Ова овде е тој. He had 3 older brothers. Има 3 постари браќа. They had a club. Ти имале еден свој клуб. They did not want him in the club. Браќата не сакале да го имаат во својот клуб. So Lev goes cries to his mama. И Лав се жалел на својата мајка. And she says, "Let him in your club." А таа им наредила да го пуштат во нивниот клуб. Well, he has to pass our initiation. Тој треба да помини една иницијација. Fine, give him your initiation. Добро, дајте му тогаш таа иницијација. Now let's see if you can pass the initiation. Ајде да видиме дали ќе го поминеш тој тест. He had to sit in the corner. Ти треба да седиш во аголот. Could you pass that one? Дали можеш да го поминиш ова? Yeah, probably. Не, најверојатно. But he had to sit there for a whole half hour. Али треба да седиш половина час. Could you do that? Дали можеш да го направиш тоа? You can probably do that. Сигурно ќе го направам тоа. One other part. Али уште еден дел. For that whole half hour, За тие половина час he was not to think about a white bear. не смеш да мислиш на поларната мечка. Could you do that? Дали може да го направите тоа? He sat there for a half hour. Тој седел таму половина час. In every thought, there was a white bear. И секоја негова мисла била за таа поларна мечка. Because the suggestion was made to the brain. Затоа што е направена сугестија на мозокот. And he could not take his mind off of the white bear. И не можел да го отргне својот ум од оваа поларна мечка. Now, in our next program, Во нашата следна емисија, we're going to bring this thing home to a very serious point. Ова ќе го донесеме до една сериозна точка. Do not miss the next program in this series. Немојте да ја пропуштите нашата следна емисија во оваа серија. We're going to talk about a negative suggestion.
Ќе зборуваме за овие негативни сугестии. I'll see you then. Се гледаме тогаш.